අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්නායට වටිනා tab computers සහ data දීමනා. අලුතෙන් SLT Mobitel Home 4G LTE connection ගන්නායට වටිනා tab computers සහ data දීමනා. රෝස සුවඳ තවත් තිකු කලක් රැඳෙන්න ඩබල් පර්ෆියුම් ලුක් සමගින් එන නව සන්ලයිට් රෝස්. Tonight, a mixed bag. From Easter Sunday terror attacks to repealing the PTA brought up in Parliament. Your party members participated in the committees in Parliament, and it is a recorded fact that they said they support fully the repeal of the PTA. There was also a message to UN Human Rights Chief. I am very humble to ask you whether you are angry with us because we eradicated the terrorism from this country. We eliminated the LTT. Pay them now. The Energy Minister assures that measures are taken to address the diesel shortage. Meanwhile, there also won't be a fuel price hike. Big Brother. India assures support for the region on economic growth. Even the Indian government, if there are investments we can make, which will shore up other people's economy and expand employment, this is really what they need at this moment. And I can assure them that India will rise to that occasion. All that and much more coming up on First at 9, this Wednesday, the 23rd of February 2022. ඒ කියන්නේ ලයිෆ් බෝයි අවස්ථා 10කදී ලෙඩ රෝග 10කට හේතු වන වෛරස් ඇතුළු විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරනවා කියලා. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening. Welcome to First at 9. I'm Dhammik Ekanak. Now, following the cabinet meeting with the president yesterday, Energy Ministry has received funds to clear the 37,500 metric ton diesel shipment, which was at the Colombo port, and the stocks are being unloaded at the moment. Meanwhile, the decision has also been made to keep the fuel prices as it is. When the last fuel price hike was implemented by the government on the 20th of December last year, a barrel of crude stood at $72. However, a crude barrel hit $99.50 yesterday, its highest since September 2014. This means that crude prices have increased by 38.19% compared to the last time when fuel prices were hiked by the government. With the Russia-Ukraine situation creating uncertainty, market analysts forecast that a barrel of crude will surpass $100 soon. In this backdrop, the topic of fuel also dominated Parliament. දැන් අපිට ඊළඟ මාස 3ටම අකණ්ඩව තෙල් ලබා ගන්නට මුදල් තියනවද කියලා අහන්න තියෙන්නේ රුපියලෙයි ඔය ඒ වගේම ඩොලර් වලින්. අනික මම යෝජනා කරේ දැන් අරගෙන තියෙන හැම එකක්ම ස්පොට් පර්චේස් දැම්මම ගෙවලා දාන්න කොහොමද නැත්නම් වෙන්නේ ඩොලර් 100ට වඩා අපිට ගෙවන්නේ බැරල් එකකට. ඇත්තම මාර්තු මාසේ මැද වෙන විට තමයි අපි බොරතෙල් බැරලයක් ඩොලර් 100ක් වේවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් මේ හදිසි ඇති වෙච්ච යුදමේ තත්ත්වය නිසා ඒක පෙබරවාරි වල මුණ ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මාර්තු මැද වෙන විට ඩොලර් 115 දක්වා වැඩි වේවි කියලා දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔබතුමා කිව්වා වගේම අපි ඇවිල්ලා තියෙන කිසිම නැවක් හරවල යවලා නැහැ. මට බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස අපේ මුහුදු තීරය දක්වා තෙල් නැව ගේන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඩොලර් ගෙවුවොත් තමයි ඒ නැව් වලින් අපිට තෙල් ටික ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර සමහර දවස්වලට තෙල් නැව් දින 11ක් උපරිමේ දක්වා මුහුදේ කොමාරි රඳවගෙන කාටවත් අපි හැරිලා යන්න දීලා නැහැ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි. අපි රටවල් ගන්නාවකෙම දිගු කාලීන ණය පාසුකම් ඉල්ලලා තියෙනවා. රාජ්‍ය නායක මට්ටමේ මේ ඉල්ලීම අපි සිදු කරලා තියෙනවා. මාර්තු මාසේ 15 වෙනිදා ලංකාවේ තෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල් නියෝජනය කරන සියලුම තානාපතිවරුන් අපි කැඳවලා දිගු කාලීන ණය පාසුකම් යටතේ ඉන්ධන ආනයනිකේට කටයුතු යොදලා තිනවා. Though there are forecasts that the prices of a barrel of crude could spike in the future, local prices of fuel are likely to remain without a revision. අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් සිදු කරලා තෙල් මිල වැඩි නොකළ සිටිය යුතුයි කියලා තීන්දුවක් ගත්තා. මේ මොහොතේ දකුණු ආසියාවේ අඩුම තෙල් මිල තියෙන ලංකාවට වඩා ඒක පුද්ගල ආදායම අඩු. ඉන්දියාවේ ඩීසල් මිල ලංකාවේ මිලට වඩා දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි. සමස්ත ලෝකෙම ගත්තත් ශ්‍රී ලංකාව 22 වෙනියට තෙල් මිල අඩුම රට විදියටයි වාර්තා වෙන්නේ. ලංකාවට උඩින් තියෙන රටවල් 21ම යහමින් තෙල් නිෂ්පාදනය කරන රටවල්. In the meantime, the Energy Minister also commented on the clearance process of the fuel shipments at the Colombo port,
including a 37,500 metric ton diesel shipment. රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉන්ධන හිගයක්වත් ඖෂධ හිගයක්වත් සිමෙන්ති යකඩ විදුලි හිගයක්වත් නෙවෙයි විදේශ විනිමය හිගය. අපේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් ප්‍රශ්න කළා තිබුවා මුහුද මැද නැව් තුනක් තිබෙනවා කියලා. ගිය සෙනසුරාදා උදේ අපි බැංකුව අරගෙන ණයවර ලිපි විවෘත කරලා අවශ්‍ය අර මුදල් ගෙවලා අපි සෞදා උදේ ඉඳන් එක පෙට්‍රල් නැවක් බාන්න පටන් ගත්තා. ඊයේ පැවති හදිසි අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම අතරතුරදී භාණ්ඩාගාර ලේකම්තුමා ලංකා බැංකුවට උපදෙස් දීලා ඩීසල් නැවත් අවශ්‍ය මුදල් ගෙවීම කරා. මේ වන විට ඩීසල් ගොඩබෑම ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. තව පෙට්‍රල් නැවක් මුහුද මැද තියෙනවා. ඊයේ පැවති විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගෞරව මුදල් අමාත්‍යතුමා මේවට අවශ්‍ය කරන විදේශ විනිමය ලබා දීමට පොරොන්දු වෙන නිසා අපිට ඒකත් ඉක්මනින්ම බා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මොහොතේ ඩීසල් හිගයක් රටේ තියෙන බව ඇත්තයි. මොකද අපි පෞගේ දවස් 5 අපිට තිබෙ මේ ඩීසල් නැව නිදාස් කර ගැනීමේ ගැටලුව නිසා සීමිත තොග තමයි ඉන්ධන පෙරමුණවලට නිකුත් කරේ. Over the past few days, the public claimed that refueling stations had run out of fuel. According to Minister Uday Gammanpilla, though there was a legitimate shortage of diesel, there was also another element in the equation. පෙබරවාරි මාසේ 5 වෙනිදා LIOC සමාගම මිල වැඩි කිරීමත් දැවැන්ත මිල වැඩිවීමක් ඉල්ලමින් තෙල් සංස්ථාවේ සභාපතිතුමන් දිගින් දිගටම ප්‍රසිද්ධ ඉල්ලීම් කිරීමත් නිසා බොහෝ ඉන්ධන පිරුමල් වල දැවැන්ත මිල වැඩිවීමක් කියන බලාපොරොත්තුවෙන් තොග සංගවා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබුණා. ඒක ඇත්තක්. During yesterday's special cabinet meeting, a decision had also been made with regard to the CB's debt to the CPC. විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් එන්න තියෙන මුදල රජය ලබා දෙන්න එකඟ වුණා කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව. එතකොට මේ මුදල කනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ලැබුණම ඒක බැංකු වලට ලබා දීලා ණය මුදල අඩු කරගන්න. රුපියල් බිලියන මම හිතන්නේ 80ක විතර මුදලක් සමුදා වෙනකොට ලැබේ. Now then, the Minister of Health, Kehelia Rambukwella, sought global assistance to overcome the island's economic issues while addressing the Asia Economic Dialogue today. Also addressing the event, Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India will be a reliable friend to the neighbours in the region and will support their growth in terms of investment. The inaugural session of the Asia Economic Dialogue organised by the External Affairs Ministry of India and Pune International Centre was worked off today under the theme International Cooperation for Resilient Global Growth. Addressing the event, External Affairs Minister of India Dr. S. Jaishankar shared his thoughts on India's support of its neighbours in assisting the economic growth of those countries. We keep saying neighborhood first. First must deliver, especially in times of difficulty. There are still countries which are going through their health problems. Even now, we are supplying vaccines to Afghanistan and to Myanmar. So the message I have is, this is a time for India will be a reliable friend. This is the time for us to demonstrate that neighborhood first really delivers, not just in terms of lines of credit, but also in terms of investments. If Indian tourists go out, if Indian business goes out, even the Indian government, if there are investments we can make, which will shore up other people's economy and expand employment, this is really what they need at this moment. And I can assure them that India will rise to that occasion. Also addressing the event, Minister of Health Kehelia Rambukwella called on the global assistance to overcome the crisis Sri Lanka is faced with at present. External Minister, as he expressed, we are looking at investments as well. As you know, Sri Lanka were targeting 3 million tourists, out of which majority was Indian tourists, and that had sort of slowed down a bit. And then our income, we estimated, or rather we experienced last year or years before, is around $5 billion, which has come down by about 70%. Now that's one area. The other area is the foreign employment, which brought us about 6.5 billion. That has come down again like 50%. So we have a foreign currency crunch, and we are looking at various other activities, and then also looking at being self-sufficient in certain areas. Of course, those are mid-term and long-term. And also that we have invited India to invest. And then I think we are looking at the port investment, the petroleum investment, and various other areas. Worldwide, I suppose it is the same thing, but Sri Lanka is a very small economy. So therefore, when we have a situation of this nature, we need assistance. So it was a different experience with tsunami. Tsunami was only few countries were affected. So there were so many other countries who could extend their hand to us and then sort of support us to overcome within no time. But here it's the whole world is affected. So they are also having their quota of issues to sort it out. I think our relationship between the neighbors are quite good, and then with the new government.
We will see you shortly on the other side of this break. Stay with us. Big 3. Welcome back. You're watching First at 9. Now, Samagi Janabalawege parliamentarian Field Marshal Sarath Fonseca today took the opportunity to deliver a message to UN Human Rights Chief Michelle Bachelet. His chosen forum was the Sri Lanka Parliament. But that wasn't the highlight of today's parliamentary sitting either, as there were many topics taken up by members of the House. That included the Easter Sunday terror attacks and the Presidential Commission reports on it. පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් වාර්තා අපි දැන් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඊයේ කතානායකතුමාට බාර දීලා තියෙනවා. ඕන එකක් අරගෙන බලන්න. බලලා ඒකේ මොන හරි හංගලා තියෙනවා. අපේ කාට හරි විරුද්ධව සාක්ෂි තියෙනවා හංගගෙන අපි ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවාද? දැන් ඒක ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ අපේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා අද කියනවා දැන් වැඩක් නැල්ලු. ඇයි වැඩක් නැත්තේ? ඕල් ඉල්ලුවේ නේ මොකටද? ඊළඟට හේමසිරි ප්‍රනාන්දුර සහ පූජි ජයසුන්දරට විරුද්ධව ක්‍රියා කරපු ආකාරය වැරදි කියලා මම මුල ඉඳලම කිව්වා. එම ප්‍රහාරය වැළැක්වීමට නම් අනිවාර්යෙන්ම පූජි ජයසුන්දරට සහ හේමසිරි ප්‍රනාන්දුට ශක්තියක් තිබුණේ නැහැ. ඒක වළක්වන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂක ඇමති ජනාධිපති මට්ටමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලැබිය යුතුව තිබුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට තියෙන සාක්ෂි අනුව අපි හිතන්නේ මේ මහමලකරුව වෙන කවුරුත් නෙමෙයි නව්ෆර් මවුලුව කියලා. ඒ මන්ද නව්ෆර් 1997 දී කටාර් රාජ්‍යයට ගොස් අන්තවාදයට නැඹුරු වුණා. ඔහුගේ කාර්යභාරය සහ භූමිකාව න්‍යායාචාර්යවරුගේ කාර්යයට සමීපයි කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. සහරාන්ගේ බිරිඳ කියන්නේ මේ සියල්ල පසුපස හිටියේ නව්ෆර් කියලා. සහරාන් සම්බන්ධව අපිට තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. මම හිටපු ඇමති කාලේ 2018 මාර්තු මාසයේ ඉඳලා 10 වෙනි ඔක්තෝබර් මාස වෙනකන් මට රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යාංශයෙන් 5ක් එවලා තියෙනවා. මේ තියෙනවා පහම වාර්තා පහම. මේ වාර්තා පහේ කොහෙවත් කියලා නැහැ මෙයා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලට මේ පහර දීමකට ලක් වෙනවා කියලා. ශානි අබේසේකර කියන්නේ මේක විමර්ශන කටයුතු කරද්දී දිගෙන් දිගටම බාධාව සහරාන් එක්ක දුරකථනයෙන් කතා කරපු එක්කෙනෙක්ගෙන් CID එක පරීක්ෂා කරද්දී හමුදා බුද්ධ්‍යාංශයෙන් මෙයාව අරන් යනවා. පරීක්ෂණ මට කඩාකප්පල් කළා. එතුවා කාලය අවසන්. CID විසින් අද ශානි අබේසේකර පිට පටවන්න යනවා මේ. ඔබතුමා අතේ තියෙන ලිපියේ අවසාන ඡේද කියවන්න මං කියවන අවසාන ඡේද කියවන්න ඒක කියවලා තියෙන්නේ මුස්ලිම් තරුණයින් පෙළඹවීමේ අදහසින් මෙවැනි ප්‍රචාරණයක් සිදු කිරීමට උඩින්ද පටන් ගන්න ඡේදේ මෙම අන්තවාදී වා කියවන්න මම කියන්න ඔබතුමා කියවන්න කීයද මම කියන්න මෙම අන්තවාදී දේශකයා විසින් 2016 වර්ෂයේ සිට IS සංවිධානයේ මතවාදය සාධාරණීකරණය කරමින් අන්‍යාගමිකයන් ඝාතනය කරමින් ඉස්ලාම් රාජ්‍යයක් ඇති කළ යුතු බවට ප්‍රචාරණයක් සිදු කිරීමත් දැන් මෙතුමාගේ කතාවේදී මොකද්ද කිව්වේ අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් කිව්වේ නැහැ ඔබතුමා දැන් අද දවසේ ප්‍රකාශ කරපු ශානි අබේසේකර චෝදනා කරපු දේවල් පිළිබඳව මෙතන නෙමෙයි එළිය ඔබතුමා පුළුවන් නම් කියලා කියන්න. In the meantime, ITEC MP M.A. Sumantiran responded to the allegation that there are ulterior motives behind the campaign to repeal the Prevention of Terrorism Act. When there was an attempt to repeal the PTA in the last parliament, your party members participated in the committees in parliament, and it is a recorded fact that they said they support fully the repeal of the PTA. All that they objected to was the bill that was supposed to replace the PTA, which was called the counter-terrorism bill, had certain other draconian provisions which could have been used against trade unions and other organizations, because there was a new provision that was brought in by which organizations could be proscribed. I agreed with them at that point in time. 17th of September 2018, the act which you are referring to was gazetted, the Counter-Terrorism Act. At that time, the government which was ruling the country all supported. So why didn't you go ahead with it? If you say that consent from our end also. We also found various negative features in that bill. And in parliamentary committee, particularly the Committee on Legal Reform, we corrected those provisions. There was still some more objectionable even for us. And the Honourable Foreign Minister at that time, Honourable Tilak Marapanna, gave an assurance that at committee stage those also would be corrected. But that was, you rightly said, 2018 September. October, your party tried a constitutional coup in the country. There was instability right through November and December. And after that, there was no possibility of going through the attack, and then the Easter bombing happened. Then, Field Marshal Sarath Fonseca decided to deliver a message to the UN High Commissioner of Human Rights, Michelle Bachelet, at the Sri Lanka Parliament. ඊළඟට මම වචන කීපයක් කියන්න ඕනේ. මැඩම්
Michelle Bachelet. Honourable member, you have 2 more minutes. LTT was a dastardly terrorist organization. They murdered innocent people and they even murdered Sinhalese, Tamils, Muslims and even went on to murder Indian Prime Minister. They used suicide carders to kill politicians. They killed even Tamil leaders. They killed innocent villagers, chopped mothers and babies cold-blooded. They killed the devotees who had gone to worship and attacked places of worship. They destroyed the economic centers. Madam, you have heard one side of the story from those who are supporting LTT or those who are representing LTT. And we request you to do the justice to us. Otherwise, you will be disgracing the decorum of your office. I am very humble to ask you whether you are angry with us because we eradicated the terrorism from this country. We eliminated the LTT. Now then, despite the reassurances given by the government that the EPF and the ETF will be excluded from the surcharge tax bill, the Samagi Janabalawegaya doesn't seem to buy it. The party's General Secretary Ranjith Madhumabandara filed a petition challenging the surcharge tax bill at the Supreme Court today. Secretary of the Samagi Janabalawegaya Ranjith Madhumabandara filed a petition challenging the surcharge tax bill in the Supreme Court today. The petitioner points out that though the government's proposal for a surcharge tax of 25% is to be charged on companies earning an annual taxable income of 2,000 million rupees or more, it would also be invariably charged from the EPF as well as from employee welfare funds. He had also stated that the bill violates many fundamental rights of the people that have been established and granted by the Constitution. The petitioner had also sought the Supreme Court to declare that certain clauses in the bill are inconsistent with the Constitution and requested the Supreme Court to rule that such clauses to be passed with a 2/3 majority in the Parliament as well as a referendum. රජයේ පැවසුවා සේවකාර්ථ සාර්ථ අරමුදලත් භාරකාර අරමුදලත් මේකෙන් අයින් කරනවා කියලා. නමුත් ඊයේ පනත ඉදිරිපත් කරද්දී ඒක අයින් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ලාභ ලබන සමාගම්වල ඒ ලාභෙන් 125ක් තමයි මේ අධිභාරය ගහන්න යන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ මේ අංශය දැන් රජයේ ආර්ථිකය කඩා වැටලා ඉවරයි. මට පේන විදිහට පෞද්ගලික අංශයේත් ආර්ථිකය විනාශ කරන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. The government, however, has given a verbal guarantee that the necessary amendments to exclude the EPF and ETF will be made at the committee stage. Now then, the Supreme Court today concluded the hearing of petitions filed against the Yugadanavi power plant share transfer deal. Now then, the decision on whether or not it will grant leave to proceed with the hearings of the petitions is to be announced in due course. The Supreme Court finished hearing petitions filed against the Yugadanavi power plant agreement today. The 5-member judge bench, including Chief Justice Jayanta Jayasuriya, stated that the decision on whether or not it will grant leave to proceed with the hearings of the petitions would be announced in due course. Several parties, including 3 cabinet ministers, had filed petitions challenging the government's decision to transfer 40% of the Kerawalapitiya Yugadanavi power plant shares to the United States-based company New Fortress Energy. What petitioners outline is that the Cabinet of Ministers had failed to focus on issues such as the national economy and national security before taking this decision. When the petition filed by 3 ministers, including Energy Minister Udaya Gammanpila, are taken into consideration yesterday, Attorney General Sanjay Rajaratnam stated that the 3 ministers have acted in breach of the collective responsibility of the Cabinet. The Attorney General also requested the court to nullify the petitions without taking them up for consideration. Now, representatives of political parties met the chairman of the Election Commission today. The chief among the concerns brought up during the meeting is the problems surrounding the online voter registration process. A discussion between representatives of political parties and the chairman of the Election Commission were held at the Election Commission in Rajagiri today. The discussions were primarily focused on the upcoming polls, new nominations, and on issues pertaining to new voter registrations. After 4 hours of discussions, some of the party representatives shared their views to media. විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කරේ ඡන්දනාම ලේඛන සංශෝධනයේ සම්බන්ධව. අපි පැහැදිලිව දැක්කා 2021 ඡන්දනාම ලේඛන සංශෝධනයේදී ඡන්දවල ලියාපදිංචි වීමේ අඩුවක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අලුත් තරුණ ඡන්ද 125ක් විතර ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ. අපි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කරා ඔව් පරණ ක්‍රමයටම ග්‍රාම සේවක මහතුරු යොදවලා ලියාපදිංචි කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරා. දැන් ඉදිරියේදී මොකද්ද පැවැත්වෙන නියමිත මැතිවරණය මොකද්ද? මැතිවරණ කොමිෂනම තීරණය කරන්න බෑ මැතිවරණ තියෙන කාලේ. ඒක තීරණය කරන්නේ ආණ්ඩුව. පළාත් සභා සියල්ල අද අක්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. ජනතා නියෝජිතත්වය අවශ්‍යයි.
වහම් මැතිවරණ තියන්න කියලා පිල්ලනවා. දැන් ඔන්ලයින් තාක්ෂණයෙන් මේ ලියාපදිංචි කිරීමේදී අඩුපාඩු තියෙනවා කියලා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය හොඳයි. නමුත් ඒක තාමත් හුරු නැති නිසා ග්‍රාම නිලධාරීවරුත් සම්බන්ධ කරගෙන පෙර තිබූ ක්‍රමයක් දෙකම යොදව ගන්න කියන ලිම තමයි. ඉදිරියේදී මොනවද පවත්වන ඡන්දය මොකද්ද කියලා කිව්වද? ඒ ගැන තාම සාකච්ඡා කරේ නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඡන්දයට සූදානම්. අපි ඡන්දයකට සූදානම්. කොහොමදත් අපි දන්න විදියට ඊළඟට එන්න තියෙන්නේ පළාත් පාලන මැතිවරණය තමයි. ඔබතුමන්ලා ශක්තිමත්ව ඉන්නවද දැන් ඉදිරියේදී? ඕනම මැතිවරණයට අපි සූදානම්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපේ පක්ෂ වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපේ සම්මේලනයට තියාගෙන යනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා වෙනම ඉල්ලනවද දැන්? තාම නෑ. තාම ඒ ගැන තීන්දුවක් කරගෙන නැහැ. බලනවා අනාගතයේ දැවන්ත පුළුල් පෙරමුණක් සහිතව ඉදිරියට යන්න. Now, the chairman of the Securities and Exchange Commission, AdaDerana, says that investing and enhancing Sri Lanka's financial literacy, which is currently at 35%, will enable the markets to perform their fundamental role in funding the real economy and fuel economic growth. His comments came during the launch of Asia Securities' first trilingual video-based financial literacy initiative. Earlier this week, Asia Securities launched Sri Lanka's first trilingual video-based financial literacy initiative. The move comes with the expectation of widening the financial literacy capabilities of the people in the country. Speaking at the event, Chairman of Asia Securities Dumit Fernando said that financial literacy is necessary in order for the country to truly undergo growth and experience prosperity. The purpose of a business like ours, and for that matter our sector and the entire financial system, is at the end of the day to facilitate prosperity for our nation. And what does prosperity mean? Prosperity can come in the form of growing income of our people, and it can come in the form of growing wealth of our people through better financial management. And the latter, the area that was not getting attention. You know, all our education systems, our universities, they support people developing careers that can help them grow income. But when it comes to growing your wealth, or protecting your income, planning for your future, planning for your children, there was very little education. So financial literacy we identified very early on as the foundation that would allow more of our citizens to achieve the kind of prosperity that we all would like to see. Sri Lanka has one of the highest adult print literacy rates in the region, but it is surprising to note that Sri Lanka's financial literacy rate is only 35% as per the Standard & Poor's Global Financial Literacy Survey. In today's fast-paced society, where people live longer, investment products are becoming increasingly complex, and financial services increasingly diverse, financial literacy is essential to navigate the financial landscape, manage money effectively, and avoid financial pitfalls. Protecting the interests of investors is a key component of the SCC's strategic priorities. We at the SCC are of the view that an educated investor will be able to make informed investment choices throughout their life. Investing in such education would certainly prove complementary to the traditional tools of regulation, supervision and enforcement employed by the SCC. Besides, such literacy provides investors with the trust and confidence that they need to participate in the capital market. Therefore, enhancing financial literacy is a key ingredient to ensuring that our market can perform its fundamental role in funding the real economy and in turn economic growth, which will ultimately result in an improved standard of living for all Sri Lankans. Now then, the all-share price index lost 374.54 points to end at 11,217.76, while the S&P SL 20 index ended at 3,791.57 after losing 145.38 points today. Market turnover was 4.5 billion rupees. Meanwhile, regular trading was halted for 30 minutes twice today as the S&P SL 20 index dropped over 5% and 7.5%. Now, with that, here's a brief report on today's market performance. Today, the market displayed a major dip, triggering two circuit breaks during the day as the S&P SL 20 index dropped over 5% during the initial first hour of trading and then again dropped by 7.5% during midday. And as a consequence of these two events, market trading was halted for 30 minutes each for both the occasions. And we saw SPI dragging down continuously from the start of the session up until midday and dropped below the psychological level of 11,000.
10,000 marks. And also it hit an intraday low of 10,788. However, following the second circuit break, market displayed a gradual recovery towards the end of the session, but then again slipped down during the final 30 minutes of the session, and with that the market closed for the day losing 375 points. Retail favorite counters in the diversified financial, transportation and food, beverage and tobacco sectors mainly contributed towards the drag down of the index. During the day, 196 counters contributed negatively, while only 28 counters contributed positively towards SPI. Turnover levels were higher than yesterday and recorded at 4.5 billion, and the turnover for the session was mainly led by the transportation sector and the food, beverage and tobacco sector. In the meantime, the rupee remained unchanged at 202.99 cents against the US dollar. Now let's take a look at how the Sri Lankan rupee fared against other major currencies during the day. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.